അടുത്തത് sixth question. Age of a person in 2025 is a perfect square. അപ്പോൾ അത് a square എന്ന് എടുക്കാം. His age was also a perfect square in 2012. അപ്പോൾ 2012 age എത്ര? This is 13 years back. So a square minus 13 which is also a perfect square. So let's call it b square. His age will be a perfect cube m years after 2025. After 2025, m years after 2025, his age will be a square plus m, and that is a perfect cube which is equal to c cube. Then what is the smallest value of n? Determine the smallest value of n. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ a square minus b square is equal to 13. So a plus b into a minus b equal to 13. A and b are two integers, two natural numbers. രണ്ട് natural numbers a plus b into a minus b 13 ചെയ്യണമെങ്കിൽ 13 ആകെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് 13 ഉം 1 ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So this is 13, this is 1. So a should be 7, b should be 6. The value of a is 6, 7. Value of b is 6. So let's give it here. 49 plus m is equal to c cube. So c cube is equal to 49 plus m. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should be the minimum value of m? അതായത് 49 m ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് എത്തണം. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഏതാണ്? 64. നിയറസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. So smallest value of m is 15. m ന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ 15 ആണ്. അപ്പോൾ 15 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് 49 plus 15 64 ആവുക. So m ന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ is 15.